Arthur és Albion Lightbody felemelkedése. Lisa Renee. Kedves felemelkedő család. A Gaian Mátrix helyreállítását követően tovább haladunk a terepi szinten bekövetkező változások és kinyilatkoztatások felé, amelyeket úgy írhatunk le, mint a felemelkedés tervének animációit, hogy újra egyesítsék az egész teremtést az Isten Forrásával. A geomantikus struktúráktól kezdve a belső beavatásokig változások mennek végbe. Ez vezeti be a jóindulatú és jogos Christos Napkirály visszatérését a Föld bolygóra, a szeretett Maji Grál király, Arthur, aki felemelkedik, hogy a Szent Anya és a Sophianus Grál védelmezője legyen, ami a Föld Kozmikus Szív principiuma. A planetáris emancipáció ezen fázisában az emberiség a tömeges globális ébredés szélén áll, amelyben az Egyesült Királyság szárazföldje bonyolult és fontos szerepet játszik, mint a természetes 11. dimenziós csillagkapu, amely Aveyon Lyran kapujába nyílik. Aveyon a Szent Atya kapuja, a Szoláris Rishi Ametiszt Rend jelenléte, amely ebben a birodalomban az Albion Smaragd Kristályán keresztül nyilvánul meg. Amikor az Albion Fénytest aktiválódik a Smaragd Rend Kozmikus Szívén keresztül, és az Ametiszt Rend teljesen felébreszti, Szent Atya, Anglia, Skócia, Írország és Franciaország lesznek az első demográfiai területek, amelyek Arthur király felemelkedésén keresztül igazodnak Arthur király idővonalához Albionban. A felemelkedési idővonalnak ez a fázisa felébreszti a stázis lényeket, akik mélyen el vannak temetve a földeken, és elhozza az Isteni Forrás és a Christos-Sophia szivárványsugarak vagy kerekasztalok óceáni hullámait, hogy a föld rácsaiba áramoljanak. Az Albion Fénytest. Az emberiség világlelkének Gyémánt Nap mintája tarából, mint a Krisztus megtestesült férfi-női identitásából, és tartalmazza a Paliadori Szövetség utasításait, amely az egész emberiség jövőbeli feljegyzése és sorsa, hogy visszatérjen eredeti spirituális otthonába. Belső Napcsillaguk, amely mélyen az angyali emberi fénytest mozdulatlan pontjának központjában található. Megtanultuk, hogy Arthur felemelkedése Albionban leírja azokat az eszközöket, amelyek által a Szent Atya és a kozmikus krisztusi tudat visszatér, hogy megnyilvánuljon a bolygón. A jelenlegi események megkongatták a trombitát, bejelentve a világnak, hogy a felemelkedés idővonala itt van, ami globális közzétételhez vezet. Jelenleg úgy tűnik, hogy a globális közzétételi idővonal a gyermekkereskedelem témájával és a gyermekáldozat esera gyakorlataival fog kezdődni, melyeket a világot uraló sátáni entitások hoztak, mind emberi, mind nem emberi módon. Ahhoz, hogy megértsük az Albion Fénytestet, többet kell tudnunk arról, hogyan van elrendezve a planetáris rácshálózat, és hogy a benne rejlő tervezés mindig is az elveszett Gyémánt Nap DNS újbóli összeállítására szolgált azáltal, hogy támogatta az emberi törzsek gyökérfajait evolúciós körökben, ami segített összegyűjteni összetört darabjainkat tarából, Gaiából és Jörából, majd visszaintegrálni őket a teljességbe. Ez a folyamat a spirituális felemelkedés, és ez az elsődleges célja annak, amiért inkarnálódtunk a bolygónkra, hogy elmozdítsuk az idővonalakat az első ENA inváziótól Gaia bolygónkon és a pusztítástól, ami a hiperboreai idővonal alatt történt. A planetáris rácshálózat fő irányítója az Albion Fénytest. És minden rácsmunka és energiatisztítás, amit végzünk, azt a célt szolgálja, hogy megtisztítsuk és integráljuk magunkat, és végül kivonjuk az idegen gépezetet az Albionból, hogy végrehajthassa intelligens tervezését, hogy támogassa a bolygót azáltal, hogy közvetlenül összekapcsol minket az istenséggel. Geomantikus struktúrák Albionban. A planetáris hálóhálózat és intelligencia geomantikus tervrajzok sok rétegébe szerveződik, amelyek élő tudati geometriákat tartalmaznak, amelyek irányítják az összes energia irányát az anyagba, megnyilvánulva térben és időben. Ezek a matematikai geometriák olyan programok, amelyek meghatározott funkciókat hajtanak végre a többdimenziós utasításkészletek pontos rétegén belül, amelyek sok látható és nem látható fény- és hangfrekvenciasávot tartalmaznak, amelyek elektromágneses áramfonatokká alakulnak.
A bolygó geomantikus struktúrái a multidimenzionális holográfikus fényföldrajz összetett energetikai terepévé alakulnak ki, amely a kollektív tudatosság interfészét képviseli a kristályos szövedékbe, amely sok összeköttetést alkot, amelyek hozzáférnek bizonyos holográfikus valóságokhoz sok különböző helyen és térben, a bolygón és azon kívül. Ezek a holográfikus fény- és hanggömbök lebegő csomópontokként, energiapajzsokként, fényszimbólumokként és bizonyos műtárgyakként jelenhetnek meg, mint platonikus szilárd geometriák, amelyek kapcsolódnak a planetáris rácshálózathoz és a csillagképekhez, megnyitva az intelligens égi energia tudatajtóit több dimenzióban. Ezek közül a portálok közül sok sejtes emlékeket közvetít a bolygón zajló tényleges történelmi eseményekről, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az Amenti csarnokaiban található ősi tudástárolókhoz. Ezek a lebegő csomópontok és szimbólumok kis portálrendszerekként működnek, amelyek az emberi történelem során rögzített eseményekre nyílnak a holográfikus fény- és hangmintákon belül, amelyek sejtmemóriákká alakulnak, amelyek a multidimenzionális időben léteznek. Az egyik legnagyobb kihívásunk a planetáris felszabadítás során az, hogy elkezdjük összerakni az emberiség valódi rejtett történelmét, hogy elkezdjük megkülönböztetni a hamis történelmet az igaz történelemtől, és hogy tudjuk, hogy bolygónkat nem emberek szállták meg, akik kitörölték emlékeinket és pontos történelmünket annak érdekében, hogy rabszolgává tegyenek minket és irányítsák bolygónkat. Minden szent hely vagy planetáris csillagkapu egy fizikai-energetikai elhelyezés ezen energiacsomópontok számára, hogy multidimenzionális hozzáférést nyissanak az archetipikus erők és a napcsillag minták világához, vagy valami olyat jelölnek a bolygó felépítésében, ami láthatatlan az alapvető 3D-es érzékek számára. Az energiaarchitektúra a mezőtervrajzi részében létezik a pletykákon belül, mint a rétegzett fény- és hanggeometriák plázmaszálai, amelyek összetett mintákba szerveződnek, amelyek számos funkciót látnak el a tudatosság fokozására és a spirituális beavatásra. Bizonyos demográfiai csoportok meglátogatásakor ezek a portálrendszerek kapcsolatba léphetnek tudattestünkkel, és szent spirituális látomásokat hozhatnak létre, amelyeket éteri fénytemplomokként, szimbólumkódokként vagy tudatajtókként érzékelnek, amelyek egy sor intelligens információt továbbítanak, amelyeket meg kell fejteni, és segítenek felépíteni tudattestünket. Ezeknek az ősi mitológiáknak a felfedezése fontos lehet a tudatosság felfedezésében, amely a szárazföldön van feljegyezve, és egyetemes és örök igazságokat tartalmaz az emberiség spirituális ébredéséről. Tudatunk visszatérhet, hogy megoldja vagy befejezze ezeket az archetípusokat, mivel mélyen beágyazódtak az emberi pszichébe, amely kapcsolódik a Föld tudatossági aspektusaihoz. Egy felkészült és felébredt tudattal lehetséges kölcsönhatásba lépni az albájonnal ezeken az éteri templomokon, portálokon, kőkörökön, sztázislényeken és valóságokon keresztül az idő és tér más dimenzióiban, a távolbalátás időutazásának egy formáján keresztül, amely hozzáfér az organikus idővonalakhoz és a virtuális valóságokhoz, miközben a megfigyelő rendkívül csendes és meditatív agyi állapotban van. Amikor az ember a tiszta szíven és a krisztusi erényeknek szentelt belső megfigyelőn keresztül hozzáfér a magasabb tudatosságú agyhullám állapotához, benyomásokat kaphat és előhívhatja azokat a tudati információkat, amelyeket a bolygó földrajzának adott helyén és helyén a livonalakban rögzítettek. Sok éteri kapuőr van, akik őrzőként működnek a spirituális világban, akik védik a tudatossági átjárókat és támogatják a kristályhálózatokat a bolygó élő tudatosságában. Néhány területet alvó sztázislények irányítanak, akik helyi albionként működnek abban a földtömegben, és sok közülük az eredeti Maji Grál királyok, akik az istenség által ideküldött szoláris aranysárkányok, hogy megtestesítsék és megőrizzék a kozmikus Christos-Sophiát, az Albion Fénytest férfias-női építészetét a bolygó számára.
A bolygón lévő Albion Fénytest nagy része megvalósítatlan és szunnyadó marad, amíg az idegen gépezet és a mesterséges intelligencia programozása ki nem nyerésre nem kerül, és az emberiség spirituálisan fel nem ébred a szívébe és a magasabb elméjébe, hogy érdeklődjön a tudata és a spirituális teste iránt. Az albályot úgy határozhatjuk meg, mint a kozmikus Krisztus fel nem ébredt testét, amely stázisban marad, amíg az emberiség felemelkedésének sorsa el nem kezd beteljesedni, amikor a lakosság elege felébred, és szívük és szellemük kiált és kéri az igazságot. Továbbá, a planetáris rács a csillagképek és csillagok élő ősi térképrendszere, amely a tudatosság több energiaspektrumát hordozza, tele az egyetemes teremtési kód intelligens geometriai mintáival, és ez az égi intelligencia teljes egészében a kozmikus szent háromságból vagy a Szoláris Rishiből fejeződik ki, amely körülveszi és felépíti az Albion Fénytestet. Így az Albion a planetáris fénytestben létező kozmikus intelligencia áramlatok élő fénymegtestesülése, amely a szoláris aranysárkányok, a paliadori sárkánykirályok és organikus kozmikus Krisztus tudatmintájuk Isten világarchitektúráját hordozza, amelyet az Istenség 144 000-es archetipikus mátrixának geometriai tesszeratja tartalmaz. Az Albion az Istenség által tervezett fénytest, amelyet a Földbe telepítettek, és amely tartalmazza a multidimenzionális morfogenetikus utasításkészletek összességét, amelyek magukban foglalják az eredeti elképzelést, amely a Szent Atyán, a Szent Anyán és a Szent Christos-Sophián keresztül fejezi ki magát, aki továbbítja az isteni tervet az emberiség felemelkedő tudatosságába, ahogy azok az egyetemes teremtés idővonalain keresztül fejlődnek. Az Albion felébredés a belső Krisztus beavatása. Az ébredő Albion jelenlegi szakaszai feltárják a bolygó aktivált fénytestét a szoláris logosz beavatásban, amelyben a Szent Atya Szoláris Rishi aspektusa végül felébreszti az alvó Artur királyt, hogy kifejezze Krisztus isteni férfiasságát harcos archetípusában azon könyörületes cselekedeten keresztül, amely szükséges a jóindulatú királyság visszatéréséhez a birodalomba. Az Albion rendelkezik a legfontosabb kulccsal ahhoz, hogy megértsük az emberi tudatosság, evolúció és spirituális felemelkedés célját annak érdekében, hogy beavatott kozmikus Krisztussá váljunk, akit a Szent Atya és a Szent Anya kent fel, hogy kifejezzék isteni akaratukat, és Isten szuverén szabadként testesüljenek meg. Az Albion alembikus kamrájában tárolt tudás és alkímia, hogy a folyékony plázma fényszivárványos körein keresztül együtt teremtsék meg a kozmikus Krisztus intelligenciát, kulcsfontosságú az emberiség isteni céljának és végső küldetésének megértéséhez a Földön. Az ébredező Albion és Artur felemelkedése, hogy megtalálja szeretett párját, a hármas napistennőt, Guinevereté, Brigid, Meristotiaté és Méri Sophiaté, arról tájékoztat minket, hogy az emberiség hogyan lett itt elültetve a csillagokból kettős szempontból, és miért választotta Isten isteni elméje, hogy ilyen módon fejezze ki magát. A közvetlen tapasztalatokkal, amelyek a planetáris tudattesttel való bensőséges érintkezéssel járnak, minden dogma és vallás eltűnik, és a belső krisztusi elérés helyes kontextusa és valódi jelentése a szoláris logosz beavatásán keresztül teljesen más értelmet nyer a multidimenzionális tudatosságon keresztül. A gnózis ezen tapasztalatán keresztül megérthetjük, hogy Krisztus sokkal hatalmasabb, mint Jézus vallási alapú történetei, mivel a Krisztus egy kozmikus cím, amely a teljes szellemi szabadságot testesíti meg. Ezt a szent kenetet csak Isten ajándékaként kapod, ha ismered és szereted Isten jelenlétét mélyen a szívedben. Tény, hogy minden angyali emberi lény a Földön megtapasztalhatja az autentikus kozmikus krisztusi tudatot a személyes szándék, beleegyezés és tekintély beállításán keresztül, mivel a belső krisztusi potenciál minden egyénben létezik. A planetáris kollektív tudat mélyen benne van az örök Krisztus Gyémánt Naptestben, anélkül, hogy bármilyen szervezetvallásra, egyházra, pápára vagy papra lenne szükség. A világosság megtartása a sötétségben.
A felemelkedési ciklus ezen fázisában az Egyesült Királyság és egész Írország földtömege egyre fontosabbá válik a planetáris felszabadulás beteljesítésében a holográfikus földrajzi és tudatossági feljegyzések aktiválásán keresztül ezen a területen, ami felébreszti az Albion globális építészet fő irányítását. A Szoláris Rishi planetáris aktiválás, amely jelenleg az Ametiszt Rendtől és a Szent Atyától származik, közvetlenül kapcsolódik az Albion 11. dimenziós fénytest epicentrumához, amely az Egyesült Királyság északnyugati részén, a skót határ közelében található. Az Albion Fénytest a planetáris testben gömbként létezik a szférákon belül, és ez egy eredeti 12 szálú DNS angyali ember pontos holográfikus másolata, az isteni emberi lény első kifejeződése, amelyet fényben és hangban rögzítettek a planetáris testben. Az Albion Fénytest egy hatalmas architektúra, amely körbeöleli a Földet, és holográfikus fraktálokon keresztül vetít ki minden dimenziós rétegben a belsőtől a külsőig és a kettő között, a sejtjeinkbe, hasonlóan ahhoz, mintha egy képet néznénk, amely a tükrök csarnokában tükröződik. Az Albion és a Katár a Szent Atya és a Szent Anya principium testvérvárosi kapcsolatát jelképezi a Szent Rúd és Bát helyreállításában, a Szent Szellem összefonódik az anyaggal a hierosgamos szent házasságban. A feltámadt Christos-Sophia egy angyali emberi testen keresztül fejeződik ki, amely a Földön manifestálódik a korrigált morfogenetikus mintákon keresztül, amelyek szintetizálják a polaritásokat az albályonban lévő egységes kozmikus tudatba. Az Albion tartalmazza az androgyn angyali emberi Gyémánt Nap mintát, amelyet az egyetemes életfa 12 szférájából hoztak létre, amelyek Gaia bukása során eltemették és szunnyadtak a Föld alacsonyabb dimenziós mezejében, arra várva, hogy újra lángra lobbanjanak az egyetemes felemelkedési ciklus alatt. A közelmúltban a Gaian planetáris mag emancipációval és az azurita DNS és Krisztus identitások 3-as mátrixának folyamatban lévő visszakeresésével a bukott és fantom állapotból, az Albion Fénytest architektúra, amely összekapcsolódik Gaiavel, most összeolvadt Tarával és a Földdel, ami lángra lobbantja és megvilágítja Albion holográfikus földrajzát annak multidimenzionális rétegeiben. A sötét aeon alatt az Albion Fénytest és a kozmikus Krisztus tudat birtokosai a Föld denzitásának legalacsonyabb rezgésszintjére kerültek, és ott aludtak, amíg a krisztálsztár családok vissza nem tértek, hogy felébresszék őket a felemelkedési ciklus alatt. Őrzőként ők az eredeti 12 Maji Grál király és válogatott Krisztus családtagok, akikért visszatértünk a földi Albion, Terő és Gaia felébresztésével annak biztosítása érdekében, hogy képesek legyenek teljesen felébredni, segíteni a planetáris felemelkedést, majd visszatérni spirituális otthonukba az Isten világokba. Krisztus stasis lények. Az Albion 12 fénytest szférájának mindegyikén keresztül létezik a legmagasabb legfelsőbb lény, vagy Krisztos Maji Grál király, az adott dimenzió gömb esetében. Ez egy hatalmas sztázis lény, amely isteni célt hordoz az emberiség legmagasabb szintű beteljesedéséhez, a Christos-Sophia egyesített rúd és bát megtestesüléshez mind a 12 törzsben, amelyet a belső Krisztus érhet el, amely minden egyénben létezik. Vannak támogató Krisztus guardian lények, akik sztázisban maradnak, és nem csak az Albion fénytestben alszanak, hanem a föld alatt vagy mély barlangokban és lávacsövekben rejtőznek. 13 sárkány lény van beburkolva a földkéregbe, akik eonok óta itt vannak a livonalak őrzőiként, készen arra, hogy felébresszék és megvédjék a gyermek Krisztust, amint az arany sárkánytojás megreped. Alszanak a Földön, amíg a planetáris kollektív tudat el nem éri a magasabb dimenziós tudatosság és öntudatosság szintjét, ahol a globális ébredés fordulópontja bekövetkezik. Úgy tűnik, hogy Arthur felemelkedésével az albályonban való ébredése további globális ébredést indít el ezekben a sztázis lényekben. Ez annak megértése, hogy vannak fejlett Krisztus lények, akik sztázis álomba merültek a luciferi lázadás óta és a sötét középkoron keresztül, oly módon, hogy a Krisztus tudatú testüket fel lehet használni arra, hogy segítsenek megmenteni a Földet a pólusváltásos pusztulástól a 2012-es és az idővonalon túl.
A kozmikus Krisztusok lényei megtestesülnek teremtményeikben, testük maga a teremtés, és így az Albion az egyesített tudattestük tükröződése, amely a hatalmas multidimenzionális bolygórendszert alkotó összetett architektúra teljessége. A 12 Maji Grál király soha nem hagyta el a bolygót, amikor gyönyörű királyságaikat meghódította és megszállta az NA, amikor emberi törzseiket és polgáraikat lemészárolták, itt maradtak stázisban. Egész idő alatt velünk voltak elrejtve a szem elől és aludtak az Antikrisztussal folytatott legsötétebb idővonali háborúk során. Ezzel egyidejűleg tudatában voltak annak, hogy nem létezhetnek organikus Krisztic felébredt állapotukban, mert a planetáris frekvencia gyorsan zuhant az NA invázió során, és az alapvető frekvencia nem volt elég magas ahhoz, hogy támogassa rendkívül magas tudatossági szintjüket és hatalmas méretű auramezőjüket. Ha kapcsolatban maradtak a planetáris fénytesttel, ahogy akarták, az egyetlen módja annak, hogy jelen maradjanak ebben az alacsony sűrűségben, az volt, hogy stázisba helyezték őket aludni, és elutasították, hogy idegen gépek tudatossági csapdáiban használják őket, vagy reinkarnációba újra hasznosítsák őket. Ehhez tőlünk, a Guardian Host képviselőitől és Christos Starsistől függött, hogy ne feledkezzünk meg róluk, és amikor eljött az ideje, hogy segítsünk nekik felébreszteni őket Albionban, hogy együttműködjünk a bolygónkról érkező idegen fenyegetés legyőzésében. Ahogy a bolygó fejlődik az idő múlásával az asztrológiai korokon és az azt követő időciklusokon keresztül, hogy megemelje az alapvető planetáris frekvenciát és összeállítsa a Gyémánt Nap DNS-ét, a legmagasabb legfelsőbb lény vagy Christos Maji Grál király, aki stázisban létezik a Föld ezen dimenziós szférájában, ezután aktiválódik az anyag megnyilvánulásában, hogy megtestesítse ezeket a tudati tulajdonságokat és továbbadja azokat. Mi, akik csillagmagok vagyunk ezekben a leszármazási vonalakban, részesülni fogunk ezekben a Krisztus tudatbeli tulajdonságokban, spirituális beavatási szintünktől függően, mivel arra törekszünk, hogy a legmagasabb hiteles lények legyünk, akik a lehető legjobban szolgálják a Krisztus küldetést. Ilyen Jesua és Méri Szoláris Logosz megnyilvánulása a vaskorban, mint a megtestesült 8. dimenziós hierogamikus rúd és bottartók, ők fektették le a fénytest felépítését a következő Krisztus őrzők számára, hogy felébredjenek a felemelkedési ciklus utolsó szakaszában, amit most elviselünk. Az Albion suttogásán keresztül a Smaragd Rend Kristály szívének aktiválásával, a Szent Atya Artúri Krisztus tudatba emelkedik, itt az ideje, hogy a 11. dimenziós rúd és bottartó a Föld bolygó számára felébredjen és cselekvésre szólítson fel. Az Albion napsárkány király és a Maji Grál király Krisztus királyként emelkedik fel az ébredő Albionból, hogy helyreállítsa Isten és Krisztus elveszett királyságát. Most felébred az Egyesült Királyságban, hogy megkezdje Krisztus stázis lények globális ébredését a királysági íveken keresztül, ezáltal visszatérve a jóindulatú isteni férfi Krisztus harcos, hogy kozmikus igazságot hozzon a bolygóra. Ahogy felébred, emlékszik a teljes történelemre, eseményekre és idővonalakra, emlékszik az élet és a természet minden részletére, amelyben megtestesíti és megőrzi a pontos sejtmemóriát, ahogyan az angyali emberi DNS-ben rögzítve van. Amikor a Szent Atya felébred, és visszatér, hogy megtestesítse teremtését, semmi sem vész el vagy merül feledésbe. Ez a Szent Atya könyörületes cselekedetének isteni terve, hogy helyreállítsa az egyensúlyt és az egységet a kozmikus Krisztus tudat örök fényében, amelyben az egész emberiség kapcsolódik az Albion Fénytesten belüli szoláris logoszhoz és csillagrendszerekhez. A csillagokból jövünk, mert mi vagyunk a csillagok. Ez magában hordozza a jóindulatú és jogos Christos Napkirály visszatérésének mély jelentését a Föld bolygóra, a szeretett Maji Grál király helyreállítását, Artúr királyt, a feltámadt Nap Mihály felkent Krisztust, aki felemelkedik, hogy a Szent Anya és a szófiai Grál védelmezője legyen, ami a Föld Kozmikus Szív principiuma. Artúri legenda.
Az Arthur legendák rendkívül ősi archetipikus emlékek az emberiség eredetéről, amelyek Jöra és Gaia galaktikus történelmében nyúlnak vissza, mivel ezek a különleges emlékek közvetlenül az Albion Fénytestbe lettek beültetve az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság szárazföldje mind a Maji Grál King férfias építészetét a 6D bolygószárnyakhoz, mind a Maji Grál King női 7D bolygószárny architektúráját az Albion Lightbody egyik központi helyén tartja, amely nyilvánvalóan olyan geomantikus szerkezetű jellemzőkkel rendelkezik, amelyek teljesen egyediek és nem hasonlítanak a bolygó bármely más kontinensére. Ezért van az, hogy Albionnak ez a része, amely ennek a szigetországnak a szárazföldjén található, erőteljes központként működik a globális ébredés és változó idővonalak számára. Az ébredő Albion egy fontos kulcsot rejt magában, amely egyesíti a Szent Rúd és a Belt építészetét a bolygón, ami a metaforikus Szent Grál, amely bejelenti a következő harmonikus univerzumba való belépést, és megnyitja a felemelkedés aranykorának idővonalát. Arthur király a Szoláris Logos ikertestvére Jesuának, a Krisztusnak, azonban az isteni tervben, mint a Mihályok visszatérő pátriárkája, az a célja, hogy harcos királyként fejezze ki magát, aki felveszi az Excaliburt az élet fáján, hogy megvédje a Szent Anyát és minden ártatlan életet a birodalomban. Arthur király a helyes cselekvés elve, amely erkölcsi bátorságot ad nekünk, hogy kiálljunk azért, amiről tudjuk, hogy igazság, és hogy megvédjünk másokat attól a kártól, amelyet a zsarnokság hamis királya által elkövetett szándékos gonoszság okoz. Arthur király egy valós személy volt, aki ezen a bolygón volt a 6. században, és kapcsolatban áll a Smaragd Rend őrző Krisztus küldetésének végrehajtásával, mint a 11. dimenziós rúd és bát tartója, amely az architektúra, amely védi a 11D Grál csillagkapukat Albionban. Arthur király kozmikus tudatteste közvetlenül kapcsolódik Mihály családjához, akik szintén védelmezik Aveyon Avalon 11. dimenziós kapuit az Enea inváziója után, így ő tekinthető a Mihály madárgenetika és a szeráfok emlékeinek pátriárkájának az idők során. Ezek közé a kapuk közé tartozik a Vale of Peusi, az irlandes Ej és a St. Ivesöböl Cornwallban. Cornwall különösen fontos a grálpont elhelyezkedése és a 12DS Mother Arts Gateway közelsége miatt, amely a Smaragd Rend emlékeit és a Lyran Stargate Aramatena tudását őrzi. Arthur király idővonalának visszatérése képviseli az autentikus kozmikus krisztusi tudatosság felemelkedését a bolygóra a Smaragd Rend helyreállításán keresztül, amelyben az Albion férfi fénytest rétegeit a Smaragd Szent Atya sugaraival és Smaragd kristályaival borítja be. Ő egy kozmikus lény, akit Szent Atya küldött ide, hogy teljes kifejeződése legyen ebben a világban a planetáris felszabadulás során, mint Krisztus, Arthur király, aki stázisban maradt annak érdekében, hogy az Albion Fénytest végre felébredjen a bolygón a felemelkedési ciklus alatt. A legutóbbi Paliadorian Activations és Emerald Order Halls of Cosmic Records javítások eredményeként az ellopott holográfikus lemezfordítások által okozott károkból, amelyeket az AI idővonalain használtak a saktábla mutációk felállításához, Arthur király univerzális szerves tudattestének helyreállítása megtörtént. Arthur küldetése a spirális időben a 11D Grál megtestesülése, a Hierogamic Éden és az Aveyon Coding védelmezője, az Universal Rad and Staff Pillar of Power kódok, valamint az Emerald Order Reclamation az ébredő Albionon keresztül. Arthur király nevén belül található a Katár szó, amely közvetlenül kapcsolódik a Katárokhoz és a Katara 12 farácshoz, amely megvilágítja isteni célját, mint az egyedülálló férfi krisztusi erőt, amely felébred a földön, hogy visszanyerje a női szófiai eszenciákat, és teljes mértékben megtestesítse a Christos-Sophia Aeonic párját, hogy elvezessen minket az aranykorba. Arthur király feleségével, Guineverrel való dramatizált kapcsolatának fiktív történelmi beszámolóit a nibirujjak szándékosan eltorzították egy romantikus tragédiává, amely tele van szexuális hűtlenséggel és árulásokkal, hogy elhomályosítsák és lealacsonyítsák a köztük fennálló szeretetteljes hierogikus köteléket.
Artúr király felesége nem volt Lancelot szeretője, mint ahogy Jesua felesége, Mária Magdolna Zsófia sem volt prostituált, hanem mélyen szerető párok voltak, akik mélyen egyesültek lelki házasságukban és hierogámikus kötelékükben, amelyen keresztül a Krisztus missziót szolgálták. A 6. század közepétől végéig a Galaktikus Föderáció és válogatott ENA frakciók összeesküdtek, hogy ellopják az atlanti ereklyéket, amelyeket Artúr, Guinevere és templomos csapatok használtak a 11. csillagkapu eszközeként. Artúr és Guinevere a keltadruida vonalból származnak, akik a tarai emberi törzsek eredeti Maji Grál királyainak közvetlen leszármazottai, akik a Krisztus őrzők, akik stázisban aludtak az Albion Fénytestben, és most azon dolgoznak, hogy visszaszerezzék törött részeiket. Ahhoz, hogy visszaszerezzük ezeket a Krisztus testrészeket, ezek a Szoláris Rishi háromfázisú pajzs átvitelei a kundasugár vagy szivárványköröknek, amelyek elárasztják az Albion bizonyos területeit, és egy teljesen új krisztic geometriát generálnak. Szivárványkerekasztalok vagy kundaré. Az energiamátrixon belül az Isten Forrás először hangként fejezi ki magát a kundasugár élő hangtéráram formájában. A kundasugár belsejéből keletkeznek az egyetemes szent háromság élő fénysugarai, amit a Szoláris Rishi vagy Breneau 3-as alapító lángjának nevezünk. A Szoláris Rishi visszatért a dimenzionalizmusba, hogy közvetlenül támogassa az őrző fajokat válogatott kundasugáráramok futtatásával a planetáris rácsrendszerbe a planetáris emancipációs ciklus alatt. Ezoterikusan a szivárványkörök vagy szivárványkerekasztal futtatása kifejezés a Gyémánt Nap szivárványáram vagy a kundasugár befutására utal a planetáris csillagkapukba és a Föld rácsába, hogy helyreállítsa az egyensúlyt és a harmóniát a bolygórendszerekben. A Föld védelme érdekében a Krisztus templomos lovagok planetáris csillagkapukhoz és erőközpontokhoz mentek planetáris geomantikus struktúrákkal és éteri fénytemplomokkal, és kommunikáltak a krisztikus erőkkel, majd megmutatták nekik, hol kell működtetni a kerekasztalt. Ez arra utal, hogy 3-12 templomos gyűlik össze a csillagkapu helyén vagy a geomantikus központi elektromos hálózatban, hogy kundaré szivárványáramot futtassanak, és megvédjék azt a területet a multidimenzionális szintű behatolástól. A kundasugáráram továbbítása a planetáris rácsba támogatja a bolygó harmonizálását, hogy helyreállítsa a Krisztus frekvenciákat és igazodjon a planetáris felemelkedés szerves idővonalához. Amint a kundalini frekvencia mind a 9 dimenziója aktiválódik az emberi fénytestben és egyesül a szívben, a folyékony plázma fénybe történő aktiválás elkezdi aktiválni a Krisztus evötár tudatot a kundasugárként ismert magasabb szivárványmezőkbe. Ebben a következő fázisban a szivárványos kerekasztalok lebonyolítása, a királysági ívek és a Szent Atya kozmikus rúd és bát oszlopainak telepítése úgy lett kialakítva, hogy támogassák az Albion ébredését, ami katalizálja a globális ébredési és közzétételi idővonalat. Ruby nap DNS. Artúr királyt egy 10 szálú Ruby szán DNS testben testesítették meg, amelyet arra terveztek, hogy segítsen helyreállítani a női Sophianit zafírkódokat a Solar Star csakrában, amely körülbelül 6 hüvelykkel a korona felett létezik. Ez a Gyémánt Nap fénytest rész sérült meg a bolygón a nefilim hibridizáció során, és amikor drákói esszenciák inkarnálódnak az emberi testbe. A napcsillagot a női kristály szív rózsa személyzet tartja, és ők felelősek azért, hogy közvetlenül Krisztus evötár énünktől kapjanak kommunikációt. Artúr király megtestesülése visszaadta a zafír napcsillag kommunikációt az avatárunkkal, és támogatta a javított Universal Human 5 csillagos Edem Gyémánt napszablon visszatérését az Albion Fénytestbe az egyiptomi sumér invázió után. A Ruby nap DNS Grál vonalát indigó gyerekeknek is nevezik, és egy hibrid Gyémánt nap DNS szablon tartalmaz, amely a nefilim és az Elohim genetika közötti hibridizáció eredménye.
Az Elohim közvetlenül kapcsolódik az anyavonalhoz, mivel a rubi nap DNS közvetlenül kapcsolódik az igazi anyatudat rehabilitációjához és visszatéréséhez a DNS RNS-ünkben. Az őrző gazda képviselői, mint például Artúr király és templomos csapata, valamint Enaton őrző, úgy döntöttek, hogy egy rubi nap DNS szablon testesítenek meg, amikor a földre jöttek, hogy segítsenek visszaszerezni és helyreállítani a tűzbetűket és idővektorkódokat, amelyeket kifejezetten az Anya grálvonaláról loptak el. A béliális napok az eredeti rubi nap DNS szablonon alapuló kitérő DNS szablonnal tervezték meg a testeket, hogy eltérítsék az őrzőgazda által létrehozott grálvonalat, hogy megrontsák az anyavonalat, és a bukott angyali tudatot a következő inkarnációkba vezessék. A rubi nap DNS-én keresztül megtervezték a 11. fordított DNS szálat, amelyben a tudati fai vonaluk lakhatott. Ezért a bukott angyali annunaki hibridek bitorolták a rubi nap DNS mintát, hogy megszerezzék az irányítást a 11. dimenziós csillagkapu felett, hogy megakadályozzák a Christos-Sophia tudat, Artúr király és párja, a 3. napistennő visszatérését az Albionon keresztül. A második harmonikus univerzumban a rubi nap DNS-e tovább mutálódott a Draco annunaki 9 digresszív DNS-en keresztül. Ezeket a faji vonalakat arra használták, hogy beszivárogjanak a hatalmi elit vagy illuminátus vérvonalakba annak érdekében, hogy inkarnálják a bukott angyalokat a földi síkra, ami az NAT szolgálja, hogy teljes uralmat szerezzen a földön, és rabszolgává tegye a bolygót és lakóit. Megtudtuk, hogy ezt tovább tervezték, hogy megállítsák a női principium buddhikus testében a hold transzfigurációját, megakadályozva a női naptudatosság felemelkedését a bolygón, amelyben Artúr király, a katárok őrzője, nagyon különleges szerepet játszik a Sophia szolarizálásának alkímiájának végrehajtásában a krisztusi rituáléjában. Napszív testvérkapcsolatok a Smaragd Kristály szívben. Az Egyesült Királyság középső részén egy paliadori szivárványsárkány király-királynő pajzsot helyeztek el Albionban, hogy egyesítse Artúr Michael Jeshua és Guinevere Meristotia Sophia 3-as szoláris archetípusait egy kristály-szív testvérvárosi kapcsolatokban, amelyeket egy smaragd kristálypajzsban tartanak. Ez az egyesülés a szoláris logos szent háromsága között a férfi és női Krisztus archetípusokban előkészíti a bolygót a smaragd kristály telepítésére és aktiválására a magasabb szívközpontba, ami a Smaragd Rend Kozmikus Szívének és a kapcsolódó 48 szálú DNS-nek a visszatérését jelenti erre a bolygóra. Ennek az örök fénynek a forrása, amely az Isten birodalmaihoz kapcsolódik, túl van minden leíráson, így minden ember egy egyedi spirituális úton jár, hogy aktiválja titkos belső szívkamráját, és megközelítse ezt a hatalmas spirituális erőt az igazság legmagasabb erényeiből vagy Krisztus tulajdonságaiból, annak érdekében, hogy mérsékelje a benne lévő masszívan magas tudatossági frekvenciát. Ezt ezoterikusan úgy írták le, mint a szívben lévő szívet, mint a végső isteni tudatosság forrását a keleti hagyományok mesterei, mint például Ramana Maharishi szívmester. A smaragd kristály szív a mennyei Jeruzsálem kozmikus égi archetípusához kapcsolódik, a szentek szentjéhez, amely a Krisztal katedrális Krisztus lakóhelyén létezik, amely Isten legszentebb szelleme. Ez egy titkos és rejtett kamra a magasabb szívközpontban, amely a férfi-női ikerszívcsakra központjában létezik, amely Isten örök fényével való tiszta tudatossági kapcsolatra aktiválódik. Amikor a szív fejlődik, a belső smaragd szikrázni kezd és sugározni fog a benned lévő szeretet forrásából, amely felismeri a szeretet forrását, amely másokban létezik, a Szent Szellem szikrázik, és újra egyesül a belső Szent Atyával. Aveburi henge. Aveburi henge és a kőkörök Wiltshire szívében vannak, és Nagy-Britanniában a legtöbb kővel rendelkeznek, annak ellenére, hogy az eredeti kövek közül sokat eltávolítottak, energetikai céljuk továbbra is megmaradt, mint éterikus állókövek, amelyek befejezik szent helytervezet funkciójának geomantikus célját. Az állva hagyott kövek különböző formájúak és hatalmas méretűek, körülbelül 9-20 láb magas megalitok, amelyeket egy földi sárkány lény őriz.
Ez a terület egy rendkívül ősi, hatalmas erejű szent hely, amely egy fontos hierogikus építészet, amelyet az Elohim, a kék sugár anya vonalak terveztek, hogy felébresszék az Albion Fénytestet világszerte. Hasonlóan működik, mint a Szent Atya kozmikus monádjának kozmikus köldögzsinór átviteli pontja az ősmaragd sugár Arthur Christos-Sophia tudatában, hogy felébredjenek koronás királyként és királynőként az Albion Fénytesten keresztül. Mostanában a Gaian Mátrix visszanyerésével a Krisztus végtelen napok a 8D-ben portál előkészíti a kelet-nyugati livonalakat, hogy megnyissa a naplogos szivárvány sugarainak zsilipjeit, amelyek tovább készülnek a Smaragd Rend DNS szablonjára. A Smaragd Rend mintájának aktiválása az aveburi umbilicusban közvetlenül kapcsolódik az anya Sophianus tudatának helyreállításához az ő 3-as napistennő aspektusában, Arthur király párjaként, aki felébred, hogy visszaszerezze ellopott és klónozott részeit, és átalakítsa azokat a holdi erőket, amelyekbe belekötötték. Ez a szent hely a feljegyzése szent házasságuknak és hierogikus egyesülésüknek minden idők során. Ez a szent hely az a kapcsolódási pont, amelyet az univerzális kundalini bika sárkányvonalak hoznak létre, amelyek kelet és nyugat felé mozognak a bolygón, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a naplogoszhoz, függőleges vonalkapcsolatot hozva létre a 4 királyi csillag egyikével, Aldebarannal, a Mihály által uralt kelet őrző csillagával. Ezért az aveburi henge egy ősi napóra, amely energetikailag úgy működik, mint egy óriási kozmikus óra, hogy visszaállítsa az idővonalakat a planetáris rácshálózatban. Kozmikus óra funkciója a mester időóra, amely hozzáférést biztosít az emberi történelemben rögzített szerves idővonalak emlékeihez, egészen a hiperboreaig visszamenőleg, amely visszakapcsolódik a metagalaktikus maghoz. A Szoláris Rishi kozmikus Szent Háromsága befejezi a Szent Háromság hullámfonó pajzsát ezen a területen, hogy kapcsolatot teremtsen az aveburi hengevel, hogy előhozza a mennyei atyát és a mennyei anya archetipikus erőket, hogy egyesüljenek mindannyiunkkal, táplálják és támogassák a kozmikus fiút és leányt. A nap gyermekei felemelkednek a sötétség zsarnokságán az új Aeonic pár, Christos-Sophia isteni királysága és irányítása alatt, amelyet az Uránusz koronáz meg, és az Arthur hierogikus egyesülés képvisel, tökéletes energetikai egyensúlyt teremtve a férfi és női principium között a Földön, jelezve Krisztus második eljövetelét. A Sirius és Canopus kapcsolata aveburi hengedzsel az egyesített férfi és női arany és ezüst fonott energiájának DNS spirális átvitele, amelyet arra terveztek, hogy ezt a fonott ezüst-arany áramot a Mihály Mária vonalakba vezesse, hogy kristályszív testvérkapcsolatokat és holdi transzfigurációt hozzon létre. Ezek az ezüst és aranyfonott energiák áramlanak erre a szent helyre, és a Musica Universalist játsszák, amely Arthur király hárfájához kapcsolódik a jörából, hogy a Michael Méri vonalakat teljességbe és rezonanciába hozza ezzel a zenével. Glastonbury. Aveburinek van egy kisebb dicsérete, ami a Krisztus szent házasság szívközpontjának tükröződése, ami Glastonburyben található, de ez a terület továbbra is blokkolva van a New Age gépeltérítésből származó rendkívül alacsony asztrális frekvenciákkal, amelyek nagyon nehézzé teszik a kommunikációt ezekkel a magasabb frekvenciákkal. Glastonbury a parazita energiák táptalajává vált, amikor híressé vált, mivel az asztrális paraziták hihetetlen jótéteményt találtak a Glastonburyben generált tömeges zűrzavarban, szándékosan csökkentve ősi erejét, mint szent helyet a turisztikai csapdán keresztül. Így Glastonbury népszerű a New Age közösségben, és az Arthur királyhoz kapcsolódó legendákról ismert, mivel széles körben pletykálják, hogy ez a terület a temetkezési dombja.
Ez a terület mélyen behálózódott Krisztus esszenus tanításaiba, amelyeket az ókorban a kelta lakosság gyakorolt, mielőtt a római egyház kioltotta volna, és azóta az antikrisztusi erők zavart és félrevezetést terjesztenek. Glastonburyt az asztrális síkról származó kollektív tudati álomszekvenciák tárházává száműzték, amelyeket mesterséges holográfikus képekként és hamis fényklónokként helyeztek el, mivel népszerű könyveken, filmeken és más médiumokon keresztül irányították őket, amelyek valójában itt találhatók egy asztrális virtuális valóságban animálva. Így az artúri drámák mély képzelete és történetei tovább élnek itt, de többnyire úgy vannak elferdítve, hogy illeszkedjenek a szemlélő személyhez és ahhoz, amit látni akar a káprázat asztrális tükrének tükröződésében. Amit szeretnénk, hogy legyen, és ami valójában, az teljesen különböző dolgok. A Glastonbury jó esettanulmánya kollektív tudat által generált asztrális délibábokról, amelyekbe beleszerettek mindaz, amit Arthur képvisel. Tintagel és Ursa Major. Tintagel egy kisváros Cornwall nyugati szélén, kiemelkedő helyen, mivel ez a régió közel van egy fontos kapurendszerhez, amely az összes Szent Háromság kapu működtetésének fő csomópontjaként működik. Sok embert, akiknek biztonságos áthaladásra van szükségük, amikor leejtik a testüket ebben az időben, átviszik a Szent Háromság kapun az ekvőportálon keresztül, ha nem képesek fenntartani a magasabb frekvenciákat. A Tintagel táj az Ursa Major csillagképbe van rácsozva, közvetlen összeköttetéssel a sarki kapuval. A poláris kapu kapcsolódik a nagyobb felemelkedés hosting hálózathoz, amely a tejútból az Andromédába vezető átjáróba nyílik, ahol a felemelkedés föld található az Gaian Mátrixban. Az Arthur király szó szerinti értelmezése, miszerint egyesek Tintagelben fogant és született, valójában azokra a szellemi eszközökre mutat, amelyek révén a szoláris logosz a csillagokból érkezve megszületik a Földön. Tintagel rendelkezik ennek az energetizáló napcsillagáramnak az égi frekvenciájával, amely a Szoláris Rishihez és az artúri Krisztushoz kapcsolódik, nem pedig Tintagel a fogantatás helye és fizikai lényének szó szerinti születése. Arthur király képviseli a szoláris logoszot vagy a Krisztic tudatosság aspektusát, amelyhez ezen az archetípuson keresztül lehet kapcsolódni a Földön. Arthur szülőhelye az Arany Krisztus gyermek születését jelképezi, ahol a napangyali jelenléttel az érzékeny spirituális kereső kommunikálhat. Ez a szoláris jelenlét szándékosan irányítható arra, hogy életre keltse és energetizálja az Albion testben és az Albion testben való ébredést. A 11. csakra buddhikus testére vonatkozó utasításkészletet tartalmazó szoláris csillagáramlatokon keresztül Tintagel képviseli a sötét egyetemes anya principiumot is, amelynek az a sorsa, hogy végül spirituálisan fejlődjön ki a holdi formáiból, hogy átalakuljon a Szent Atya alapelvének szoláris fénytüze által. Így Tintagel fontos darabot tart a holdforma átalakulásának földjén, a buddhikus tojás feltörésének hierogamikus útját, amelyben Arthur király a természetes kapuőre. Cumbria, Pendragon kastély és kőkörök. Körülbelül 22 000 évvel ezelőtt az Ena a betolakodó csoportjai célba vették a kelta és druida vonalakat, hogy népirtó hadjáratot indítsanak az Egyesült Királyság földtömegén, hogy kiirtsszák a melchizedek Krisztus tanításokat, az atlanti történelmet és hamis feljegyzéseket terjesszenek a kelta és druida vonalakról. Annak érdekében, hogy megsemmisítsék az emberiség csillagok eredetének pontos feljegyzéseit és a történelmi leleteket, az eredeti ősi kelta nyelveket, amelyek az eredeti 12 esszenus törzshöz kapcsolódtak, szándékosan kihalták vagy törölték, hogy eltávolítsák az élő fénykódokat, amelyeket eredendően beszéltek és kifejeztek ezeken a Maji Grál királyvonalakon keresztül. A kelták és druidák vonalai az ókori Egyiptomba és Izraelbe nyúlnak vissza, ahol a köznyelv
Megtalálható az egyiptomi hieroglifákban, a kumricot használva alapnyelvként. A kumri walesi nyelve része annak az örökségnek, amely az Egyesült Királyság földjeihez tartozik, függetlenül attól, hogy Walesből, Angliából, Cornwallból, Skóciából vagy Észak-Írországból származnak-e, azonban az irányítók az egyiptomi történelem történelmi beszámolóit a lehető legkaotikusabbá és zavarosabbá tették, hogy fenntartsák az ellenőrzött narratívát, és kisiklassák a tömegeket annak felismerésétől, hogy az egyiptomi idővonalak és a gízai piramisok az atlanti múltunk ősi építő technológiájának maradványai. Amikor ezek a grálmágusok elmenekültek a Közel-Keletről, az Egyesült Királyságban és a közép-itáliai Etruriában telepedtek le, magukkal hozva kelta nyelvüket. Idővel Nagy-Britanniában, a walesi régióban beszélt kumric nyelv összeolvadt más nyelvjárásokkal. A Cumbria régióból származó cumbrit szorosan kapcsolódik a walesi nyelvhez, és azt mondják, hogy körülbelül a 13. században kihalt. Ami a régióban maradt, nem tévesztendő össze az eredeti kumric-cumbrickal, de jelenleg cumbriai nyelvjárásnak nevezik, mivel történelme megegyezik a kelta nyelv hatásával. Ezek Artúr király és Guinevere királynő hierogamikus kapcsolatának közvetlen Krisztos vonalai és köznyelvei, amelyben a kelta nyelv magja és a kapcsolódó dialektusok aktiválják a Gyémánt Nap genetikájának sejtmemóriáját és az archetipikus Christos-Sophia erőket, amelyek erre a területre emelkednek. A kelták és a druidák tudásukat és bölcsességüket az erre a célra épített kőkörökben hagyták, hogy megőrizzék az eszénusok eredeti nyelvét és kódjait azok számára, akiknek szükségük lesz rájuk az Albion felébresztéséhez a jövőben. Tudatukat egy éterikus kristálykoponyába olvasztották össze, majd körülvették a köveket, hogy megtöltsék ezt a kristály intelligencia áramlatot. Több mint 50 ismert kőkör van Cumbriában, amelyek egyre aktívabbá válnak ebben az időben. Tiszta szívként és igazságkeresőként a kőkörök kulcsfontosságú területein végzett meditáció azzal a szándékkal, hogy összekapcsolja tudatát a kövekben jelenlévő éterikus aggyal, továbbíthatja ezt az információt és memóriát azoknak, akik frekvencia összehangoltak és a bolygó szolgálatára kívánnak lenni. Az északnyugat-angliai és skót határ menti Cumbria megye kulcsfontosságú jellemzőkkel rendelkezik, amelyek fontosak a Szent Atya szólogóinak vagy a jogos Krisztus király hangjának visszatéréséhez az országokba. Ez a terület hasonlóan működik, mint az 5D-es torokközpont, amely az Albion Lightbodyhoz kapcsolódik, amely ebben a régióban található. A Pendragon kastély Cumbriában található, az Éden folyó felett áll, és a legenda szerint Uther Pendragon, Artúr király apja építette. Valójában ez a kastély több rétegű geomantikus struktúrát hordoz több dimenzióban, amelyek kapcsolódnak a 12 eszénus törzs és az Artúr királyhoz kapcsolódó kelta vonalak történetéhez, amelyek tudati kapcsolatokkal rendelkeznek az amenti belső világaiba és csarnokaiba. Ezen kívül a kastélynak van egy 4 oszlopos krisztálkatedrális központja a szivárványkörök futtatásához, amely tartalmazza a kommunikációs portált egy rejtett nap arany sárkány monádikus stázishoz, amely most ébredez, szeretett Artúr király. Ezen a központon belül helyeztek el egy őrtornyot, amely ennek a régiónak a gyámságaként szolgált az Artúr király 5D-es idővonalai számára, finoman megvilágítva a rácsot, miközben az emberiség egy nagyon viharos időszakban létezett, tele energetikai és spirituális sötétséggel, a sötét korszakban. Mostanában, ezen az 5D-es portálon keresztül, ami aktiválja az Albion torok központját, lehetséges kommunikálni Artúr király ébredező tudatosságával, ahogy ő közvetlenül manifestálódik az Albion Fénytestben lévő smaragd sugáron keresztül.
Úgy mutatja be az Istenség szent atyái tudatát, annak teljességében, a teremtés minden részén keresztül, amelyben egyidejűleg emlékezett minden bukott és el nem bukott aspektusra az idővonalakon keresztül ebben az örökkévaló pillanatban, annak érdekében, hogy visszaszerezze és egyesítse minden tudadarabját, és visszaszerezze az egész királyságát. Arthur képe egy hatalmas méretű smaragdsugár kristályos vízesésben helyezkedik el, amely egy függőleges rúdoszloppá formálódik, amely úgy tűnik, hogy az az isteni testjármű, amelyet az Albionban építettek annak érdekében, hogy az ő mérhetetlenül hatalmas istentudatát a bolygón tartsa. A szoláris arany sárkány tojást több helyen is újravetették Albionban, hogy megszülje az arany Krisztus gyermeket a planetáris rácsban, és megvédje az autentikus arturi krisztusi tudatot. A 12 lovag a csillagképek energetikai identitásának részei, amelyek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek az egységbe való egyesülést szolgálják, és támogatják a planetáris krisztálkatedrális lehorgonyzását. A krisztálkatedrális egyik fő oszlopa, amelyet azért építettek, hogy a kozmikus krisztusi tudatszintet tartsa a bolygón, Norvégiában található, mivel közvetlenül kapcsolódik az élet szent fájához, amely táplálja a földi szellemeket az egész természeti birodalomban. Norvégia, az élet szent fája és az édeni kódolás. A Guardian projektjei azonosították az ENA fekete lyuk technológiáját a szétszereléshez és a kilakoltatáshoz, amelyeket a természetes planetáris rácshálózat és a férfi rút funkciók károsítására használtak. Ezek idegen gépek, amelyek Norvégiában működtetik az antikrisztusi oszlopokat. Ezek kisebb oszlopok, amelyek egy livonalhálózatot alkotnak, amely egy hatalmas oszlophoz csatlakozik, amelynek célja a planetáris rúdrendszer eltérítése, beágyazott idegen gépek kiterjedt rétegeivel, amelyek kiterjednek a skóciai Hyperborean portál északi csúcsára, majd tovább terjeszkednek a skandináv országokba, amelyek tovább csatlakoznak a mekkai fekete kocka mátrixhoz. Ezek mesterséges intelligencia visszafordító hálózatokat működtetnek, amelyeket az ENA fekete nap erői használnak, hogy elszívják az életerőt a bolygóról, és eszközként használják a globális tudatosság rabszolgaságának fenntartására. Egy fő antikrisztusi technológiai pillért azonosítottak Osló közelében, és úgy tűnik, hogy ezt a helyet választották számos különböző szerves portálrendszer és fordított livonal kiaknázására, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hiperboreai idővonalakhoz és az azuritákhoz Gaián. Ez egy jelentős ENA pillérhálózat, amely a Kulipot áram globális keringését irányítja, az anubiai fekete szív áramkörben futó fordított áramot, különösen az emberiség szexuális lós energiájának befogásával. A norvég pillér lebontása hatalmas mennyiségű szexuális nyomorúságot, miazmát és szexmágia programozást hozott létre, amelyek kiáradtak a rácsokba, ami világossá tette, hogy ezt a hálózatot arra használták, hogy eltérítsék a planetáris élet fáját, mint antihierogikus technológiát a nemek megfordítására. Ezek célja a fekete szexmágia rituálék antikrisztusi változatainak terjesztése, amelyek a hermafrodita alakokat szimbolizálják a Kaduseusszal, az ikerkígyó szimbolikával, amely a férfi és női démonokat, Lilit fekete királynőt és Samael a fekete vagy Azazaelt képviseli, akik a Baphomet erőket alkotják. A szexuális energiaközpontoknak szimpatikus rezonanciájuk van a planetáris rács 2D és 4D portáljairól húzó szifongépezetre, így ez a hálózat csápokat és szervetlen időhasadékokat tartalmazott a Gízai kapuban, Sarasotában, Floridában és a jeruzsálemi templomhegyen. Ezeket az energiaelnyeléseket akkumulátortartályokban gyűjtik össze, majd lovas pulzálással továbbítják a pusztító globális események felbújtására, amelyeket jelenleg maximalizálnak a járványok programozásának terjesztésére és a tömegek terrorizálására, hogy behódoljanak az ENA-nak.
A norvégiai Rondane-hegység őrzi a 7D Hyperborea ősi édeni kódjait és a Szoláris Logos buddhikus testéből származó 11D-es csillagkapukba való igazítást, amely magában foglal egy geomantikus struktúrát, amely megőrzi az élet szent fájának vagy Yggdrasilnak kristályos tökéletességét. Yggdrasil a Hyperborea aranykorából származó eredeti szentfa isteni szerkezete, amely a férfi és a nő testvérvárosi aspektusát hordozza, amely Christos-Sophiaként egyesül a Szent Rúdban és Bodban. Ez a szent kristály holográfikus életfa összefonódik Norvégia földtömegében, és szétterülő ágait összekapcsolja az angyali dévák sok hierarchiájával a föld természetes királyságaiban. Ez a szentfa architektúra kapcsolódik az édeni kódoláshoz, amelyet kristályos tartószerkezetként terveztek, hogy helyreállítsa az energetikai egyensúlyt a földeken, táplálja a bolygó vizeit és megvédje a szellemeket, akik a bolygó természeti birodalmainak sok különböző birodalmában élnek. A Maji Grál druidák és a kelta vonalak szertartásra gyűltek össze a szent fák körül, amelyekről tudták, hogy őrző őrszemekként vannak kijelölve az ősi megtestesült bölcsességük alapján. Szeretetfelajánlásokat cseréltek, majd útmutatást és intelligenciát kaptak a szent fától az elemek, a természeti szellemek vagy a természeti világ állapotának gyógyító tulajdonságairól. Így ezek a portálhálózatok Norvégiában rendkívül fontosak voltak az Albion magasabb szíve felébresztésének következő szakaszára való felkészülésben, valamint a Szoláris Logos Krisztos frekvenciák visszatérésében Arthur király és Guinevere királynő archetipikus erőin keresztül, amelyek előhozzák az épület szárnyait és az egyesített férfi és női tudat hierogamikus mintáját. Annak érdekében, hogy eltorzítsák a természetes birodalmat és eltorzítsák a nemi elveket, hogy megakadályozzák a szerves belső férfinő egyesülést, az mi gépezet ebben az oszlophálózatban klónozott több alapító feljegyzést és tervrajzot a Hyperborea aranykorából, beleértve a felemelkedett mester vagy azurita identitásokat, amelyek csapdába estek és energiáforrásként használták ennek a fordított hálózatnak a működtetéséhez. Megtudtuk, hogy ez az életellenes architektúra blokkolta a Krisztos sztázis lényeket és angyali szellemeket abban, hogy felébredjenek az albályomban azáltal, hogy blokkolta a koronát, mivel ez a hálózat eltorzította a 7D ibolya sugár hiperboreai kapcsolatait a Gaian Mátrixba, és károsította a rúd és bát kódolását. A norvég portálrendszerben kiterjedt csillagképmintázatok találhatók, amelyek egy holográfikus földrajzba nyomódnak, összekapcsolva az égi csillagok frekvenciáit és mintázatait a földi livonalakkal. Az egyik ilyen livonal összeköttetés a korona borealisszal, az északi koronával volt összekötve, amelyet úgy tűnt, hogy az antikrisztusi oszlop arra használt, hogy megakadályozza a 7D koronacsakra megnyitását az Egyesült Királyság Albion Lightbodyjában. Ez megfelel a jelenlegi tömegpszichológiai műveleteknek, amelyek propagandát sugároznak a korona szó használatával, hogy tömeges félelmet keltsenek a lakosságban, ezért elutasítják a koronacsakra megnyitásának spirituális megfelelését. Másik elsődleges funkciója az volt, hogy megfordítsa az autentikus krisztálkatedrális Norvégia oszlopát a hiperboreai holokauszт visszafordításainak és klónozott hologramjainak futtatásával, a Gaian invázió és az azt követő Gaian fantomtest beillesztésével, amelyet a 8D-be helyeztek metagalaktikus mag. A Szent Anya Ametiszt Rendjerha Isten világcsaládjai vezették a vádat, amelyben ez a hamis rád architektúrát működtető antikrisztusi idegen hálózat összeomlott a több csillagkapuhoz kapcsolódó tápvezetékeivel együtt. A Szent Atya törvénykönyve, a királysági ívek és a Paliadori sárkánykirály pajzsok a helyükön vannak, hogy segítsenek harmonizálni és gyógyítani a földeket, és helyreállítani a jogos koronát. Az emberiség elkezdheti megtapasztalni a Szent Atya autentikus rút frekvenciáját, amely az élet szent fáján árad Gaián, ami egy fontos holográfikus fénykristály aspektusa az édenkertnek, amit korrigálni kellett a tervrajzában annak érdekében, hogy felébressze az Albion Fénytestet. Ezek a legjobb idők és a legrosszabb idők, meg kell őriznünk szent kristály szívünket, és örök lángá kell válnunk, amely a sötétségben tartja a fényt.
Ha megtaláljuk a belső lelki iránytünket, hogy kövessük szerető szívünket, hogy megtaláljuk azt, ami valódi célt és értelmet ad az életünknek, akkor felfedezzük magunkat, hogy betakarítjuk nagy lelki jutalmunk belső kincseit. Ha csak a megtévesztés, az illúziók és a félelem terrorizálásának antikrisztusi játékait látjuk, akkor a gyűlölet mezejére süllyedünk, és vereséget szenvedünk saját belső armageddonunkból. A választás mindannyiunkra van bízva, és a mi felelősségünk, hogy ápoljuk és fejlesszük szívünket és belső szellemünket, fejlesszük az erényetikát, hogy olyan tiszták és szeretetteljesek lehessünk, amilyenek minden pillanatban lehetünk. Artúr király felemelkedik Albionban, és semmi sem állíthatja meg Krisztus második eljövetelét a bolygóra. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a spirituális növekedésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságodat és a bátorságodat, hogy igazságkeresők legyél. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Avatar Christos-Sophia szívutat fényességében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Lisa. Antiphona, Salve Regina, a templomosok középkori éneke. Üdvözlégy, Szent Királynő, irgalmasság anyja, életünk, édességünk és reményünk. Hozzád kiáltunk, Éva szegény száműzött gyermekei, hozzád küldjük sóhajainkat, gyászunkat és sírásunkat a könnyek völgyében. Fordulj hát, legkegyelmesebb szószóló, irgalmas szemeit felénk, és száműzetésünk után mutasd meg nekünk méhed áldott gyümölcsét, Jézus. Ó, kelemen, ó szerető, ó, édes Szűz Mária! Imádkozz értünk, ó, Isten Szent Anya, hogy méltó ígéreteket kapjunk Krisztustól. Welcome to ES Ascension News for March 2021. Our theme for this month, Rise of Arthur and Albion Lightbody. Dear Ascending Family, following on the Gaian Mátrix recovery, we move further into changes and revelations occurring at field level, which could be described as animations of the ascension design to reunite all of creation with God's source. From geomantic structures powering up to inner initiations taking place, changes are afoot. This is ushering in the return of the benevolent and rightful Christos Solar King to planet Earth, the beloved Maji Grál King Arthur, rising to be the protector of the Holy Mother and Sophianic Grail, which is the cosmic heart principle of Earth. During this phase of the planetary emancipation, humanity stands on the precipice of a mass global awakening in which the United Kingdom landmass plays an intricate and important part as the natural 11th dimensional stargate, which opens into the Lyran gateway of Aveyon. Aveyon is the gateway of the Holy Father, the amethyst order presence of the Solaris Rishi, which comes into manifestation in this realm through the emerald crystal of the Albion. When the Albion Lightbody is activated through the Emerald Order Cosmic Heart and fully awakened by the Amethyst Order Holy Father, England, Scotland, Ireland, and France will be the first demographic areas to align to the King Arthur timeline through the rise of Arthur in Albion. This phase of the Ascension timeline awakens the stasis beings that have been buried deep in the lands and brings on oceanic waves of the God Source and the Christos-Sophia rainbow rays or round tables to pour into the earth grids. The Albion Lightbody is the Diamond Sun template of humanity's world soul from Tara, as the Christos incarnate masculine-feminine identity,
and it holds the instruction set of the Paliadorian Covenant, which is the future record and destiny of all humankind to return back to their original spiritual home, their inner sun star, which is found deep in the raw center of the still point in the angelic human light body. We have learned that the rise of Arthur in Albion is describing the means by which the Holy Father and cosmic Christos consciousness are returning to manifest into the planet. The current events have sounded the trumpet announcing to the world that the ascension timeline is here, which leads to global disclosure. Currently, it appears the global disclosure timeline will commence with the topic of child trafficking and satanic ritual abuse practices of child sacrifice made by the satanic entities ruling this world, both human and non-human. To understand the Albion Lightbody, we will need to know more about how the planetary grid network is arranged, and that its inherent design was always for reassembling lost Diamond Sun DNA by supporting the human tribe's root races in evolutionary rounds that would help collect our shattered pieces from Tara, Gaia, and Lyra, and then integrate them back into wholeness. This process is spiritual ascension and is the primary purpose for why we have incarnated on this planet, to shift the timelines from the first negative alien agenda's invasion in our planet Gaia and the destruction that occurred during the Hyperborean timeline. The master controller of the planetary grid network is the Albion Lightbody, and all grid work and energy clearing we do is purposed to clear and integrate ourselves, and ultimately to extract the alien machinery from out of the Albion so that it can perform its intelligent design to support the planet by connecting us directly with the Godhead. Geomantic structures in Albion. The planetary grid network and intelligence is organized into many layers of geomantic blueprints that hold living consciousness geometries, which govern the direction of all energy into matter manifestation throughout space and time. These mathematical geometries are programs that perform specific functions within a precise layer of multiple dimensional instruction sets, which are holding many visible and non-visible frequency bands of light and sound, which form into braids of electromagnetic current. The planet's geomantic structures form into the complex energetic terrain of multi-dimensional holographic light geography, which represents the collective consciousness interface into the crystalline webbing, which forms many interconnections that access certain holographic realities in many different places and spaces on and off planet. These holographic light and sound spheres can appear as floating nodes, energy shields, light symbols, and certain artifacts like Platonic solid geometries, which link into the planetary grid network and into the constellations, opening consciousness doorways of intelligent celestial energy in multiple dimensions. Many of these portals transmit cellular memories of the actual historical events on the planet that connect directly with the ancient repositories of knowledge in the halls of Amenti. These floating nodes and symbols act as small portal systems, which open up into recorded events throughout human history within the holographic light and sound patterns
which form into cellular memories that exist throughout multidimensional time. One of our greatest challenges during the planetary liberation is to begin to piece together humanity's true hidden history, to begin to discern the false history from the true history, and to know that our planet was invaded by non-humans that erased our memories and accurate history in order to enslave us and control our planet. Every sacred site or planetary stargate is a physical energetic placement holder for these energy nodes to open multidimensional access into the world of archetypal forces and sun-star patterns, or are marking something in the planetary architecture that is invisible to the basic 3D senses. The energy architecture exists in the blueprint section of the field within gossamer-like plasma filaments of layered light and sound geometries that are organized in complex patterns, which perform a multitude of functions for consciousness enhancement and spiritual initiation. When visiting certain demographics, these portal systems can interface with our consciousness body and produce holy spiritual visions, sensed as etheric light temples, symbol codes, or consciousness doorways that transmit a range of intelligent information to be deciphered and help build our consciousness body. Exploring these ancient mythologies can be important in the revelation of consciousness that is recorded in the landmass and holds universal and eternal truths about humanity's spiritual awakening. Our consciousness may return to resolve or complete these archetypes as they are deeply embedded in the human psyche that connects with consciousness aspects of the earth. It is possible, with a prepared and awakened consciousness, to interact with the Albion via these etheric temples, portals, stone circles, stasis beings, and realities in other dimensions of time and space, through a form of remote viewing time travel, which accesses organic timelines and virtual realities while the observer is in an extremely still and meditative brain state. When accessing the higher consciousness brainwave state through the pure heart, an inner observer dedicated to Christ virtues, one can receive impressions and retrieve consciousness information that was recorded in the ley lines at that particular position and location of the planet's geography. There are many etheric gatekeepers that function as guardians in the spiritual world that have been protecting the consciousness gateways and supporting the crystalline networks in the living consciousness of the planet. Some areas are governed by the sleeping stasis beings that function as the local Albion in that landmass, and many of them are the original Maji Grál kings that are solar golden dragons, sent here by the Godhead to embody and preserve the cosmic Christos-Sophia, the masculine-feminine architecture of the Albion Lightbody for the planet. The majority of the Albion Lightbody in the planet remains unrealized and dormant until the alien machinery and artificial intelligence programming is extracted and humanity begins to spiritually awaken into their heart and higher mind to inquire on their consciousness and spiritual body. The Albion could be defined as the unawakened body of the cosmic Christos that remains in stasis
until the destiny of humanity's ascension can begin to be fulfilled when enough of the population wake up and their hearts and spirits cry out and ask for the truth. Further, the planetary grid is a living, ancient mapping system of the constellations and stars that hold multiple energy spectrums of consciousness filled with intelligent geometric patterns of universal creation code. And that celestial intelligence is expressed in its entirety from within the cosmic trinity or solar Rishi that surrounds and makes up the Albion Lightbody. Thus, the Albion is the living light embodiment of cosmic intelligence streams existing inside the planetary Lightbody, which holds the God-world architecture of the solar golden dragons, the Paliadorian dragon kings, and their organic cosmic Christos consciousness patterns that are held in the geometric tesseract of the Godhead's archetypal matrix of the 144,000. The Albion is the Godhead's designed light body installed within the earth that holds the totality of the multidimensional morphogenetic instruction sets, which include the original idea that expresses itself through the Holy Father, Holy Mother, and Holy Christos-Sophia, who transmit the divine plan into the ascending consciousness of humanity as they are evolving throughout the timelines of universal creation. Albion awakening is the inner Christ initiation. The current stages of the awakening Albion are revealing the activated light body of the planet into the solar logos initiation, in which the Holy Father solar Rishi aspect finally awakens the sleeping King Arthur in order to express the Christos divine masculine in his warrior archetype through the compassionate action required to return benevolent kingship into the realm. The Albion holds the most important key in comprehending the purpose of human consciousness evolution and spiritual ascension in order to become an initiated cosmic Christ, anointed by the Holy Father and Holy Mother in order to express their divine will and be embodied as God sovereign free. The knowledge and alchemy held within Albion's alembic chamber to co-create the cosmic Christos intelligence via rainbow rounds of liquid plasma light is the key in understanding humanity's divine purpose and ultimate mission upon the earth. The awakening Albion and rise of Arthur to find his beloved counterpart, the triple solar goddess Guinevere, which is also Brigid, Mary Scotia, and Mary Sophia, informs us how humanity was seated here from the stars in twin aspects, and why the divine mind of God has chosen to express in this manner. With the direct experiences that come with interfacing intimately with the planetary consciousness body, all dogma and religion fall away, and the correct context and true meaning of the inner Christos attainment through the solar logos initiation takes on a completely different meaning through multidimensional awareness. Through this experience of gnosis, one understands that Christ is much vaster than the religious-based stories of Jesus, as the Christ is a cosmic title that embodies complete spiritual freedom. This sacred anointing is only given as a gift from God through knowing and loving the presence of God deeply inside your own heart. It is a fact that every angelic human being on the earth
can experience the authentic cosmic Christos consciousness through the setting of personal intent, consent, and authority, as the inner Christ potential exists within every individual. The planetary collective consciousness is held deeply in the eternal Christos Diamond Sun body without the need for any organized religions, churches, popes, or priests. Holding the light in darkness. During this phase of the Ascension cycle, the United Kingdom and the entire Ireland landmass are becoming increasingly important in the fulfillment of planetary liberation through the activation of the holographic geography and consciousness records in this area, which awaken the master controls of the Albion global architecture. The solar Rishik planetary activation that is currently sourcing from the Amethyst Order and Holy Father connects directly with the Albion's 11th dimensional light body epicenter, which is located in the northwest of United Kingdom near the Scottish borders. The Albion light body exists in the planetary body as a sphere within spheres. It is the exact holographic replica of an original 12-strand DNA angelic human, the first expression of a divine human being that is recorded in light and sound within the planetary body. The Albion light body is a massive architecture that wraps around the Earth and projects through holographic fractals in every dimensional layer, from inner to outer and in between, into our cells, similar to looking at an image that is being reflected in the hall of mirrors. The Albion and the Cathar represent the twinning of the Holy Father and Holy Mother principle in the restoration of sacred rod and staff. The Holy Spirit entwines with matter in the Hyros Gamos sacred marriage. The risen Christos-Sophia is expressed through an angelic human body made manifest on the earth through the corrected morphogenetic patterns, synthesizing the polarities into the unified cosmic consciousness in the Albion. The Albion contains the androgynous angelic human diamond sun template that was created from the 12 spheres of the universal tree of life, which during the fall of Gaia became buried and dormant in the lower dimensional fields of the earth, waiting to be ignited again during the universal ascension cycle. Recently, with the Gaian planetary core emancipation and the ongoing retrieval of the tri-matrix of azurite DNA and Christos identities from the fallen and phantom state, the Albion lightbody architecture that interconnects with Gaia has now merged with Tara and Earth, which is igniting and lighting up the Albion holographic geography throughout its multidimensional layers. During the dark eon, the Albion light body and cosmic Christos consciousness holders of that holographic architecture were placed in the lowest vibration of the earth density and remained asleep there until the crystal star families returned to awaken them during the ascension cycle. As guardians, these are the original 12 Maji Grál kings and assorted Christos family members we have returned for by awakening the Albion in Earth, Tara, and Gaia, in order to ensure they would be able to wake up fully, help the planetary ascension, and then return back to their spiritual home in the God worlds. Christos stasis beings. Through each of the Albion's 12 light body spheres exists the highest supreme being, or Christos Maji Grál king, for that particular dimensional sphere. This is a massive stasis being
that holds the divine purpose for humanity's highest fulfillment of the Christos-Sophia unified rod and staff embodiment in each of the 12 tribes, which can be attained by the inner Christ that exists within every individual. There are supporting Christos guardian beings that remain in stasis sleep, not only within the Albion Lightbody, but also remain underground or hidden in deep caves and lava tubes. There are 13 dragon beings that are enveloped in the earth crust, that have been here for eons of time as guardians of the ley lines, ready to awaken and protect the Christ child once the golden dragon egg cracks open. They remain asleep in the earth until the planetary collective consciousness reaches the level of higher dimensional consciousness and self-awareness, where the tipping point of global awakening occurs. It appears that with the rise of Arthur, his awakening in the Albion initiates further global awakening within these stasis beings. This is to understand that there are advanced Christos beings that went into stasis sleep since the Luciferian rebellion and through the Dark Ages in such ways that their Christos consciousness body could be utilized to help save the Earth from pole shift destruction during the 2012 and beyond timeline. The cosmic Christos beings embody into their creations. Their body is the creation, and thus the Albion is a reflection of their combined consciousness body, which is the entirety of the complex architecture that makes up the massive, multi-dimensional planetary system. The 12 Maji Grál kings did not ever leave the planet when their beautiful kingdoms were conquered and invaded by the negative alien agenda. When their human tribes and citizens were being massacred, they stayed here in stasis. They have been with us all of this time, hidden from view and asleep during the darkest timeline wars with the Antichrist. Simultaneously, they were aware that they could not exist in their organic, Christic awakened state because the planetary frequency was rapidly plummeting during the negative alien invasion, and the fundamental frequency was not high enough to support their extremely high consciousness level and massively sized auric fields. If they remained connected to the planetary light body as they chose to be, the only way to remain present in this low density was to be put in stasis to sleep, and by refusing to be used in alien machinery consciousness traps or recycled into reincarnation. To do this, they depended on us, the guardian host representatives and Christos starseeds, to not forget about them, and when the time was right, to help wake them up in the Albion, that we could and would collaborate together to vanquish the alien menace from our planet. As the planet evolves over time through the astrological ages and subsequent time cycles to raise the fundamental planetary frequency and assemble diamond sun DNA, the highest supreme being, or Christos Maji Grál King, that exists in stasis within that dimensional sphere of the earth, is then activated into matter manifestation to embody those consciousness attributes and transmit them. Those of us that are starseeds sent here in these lineages will be recipients of these Christos consciousness attributes, depending on our spiritual initiation level, as we aspire to be the highest authentic being that serves the Christos mission as possible. Such is the solar logos manifestation of Yeshua and Mary during the Iron Age. As the embodied eighth dimensional hierogamic rod and staff holders, they laid the light body architecture for the next Christos guardians to awaken during the final phase of the ascension cycle, which we are enduring now.
Through the Albion whispers with the Emerald Order crystal heart activation of the Holy Father rising into Arthurian Christos consciousness, it is the time for the 11th dimensional rod and staff holder for planet Earth to be awakened and called into action. The Albion Solar Dragon King and Maji Grál King is rising as the Christos, King of Kings, from within the awakening Albion to restore the lost kingdom of God and Christos. He now awakens in the United Kingdom to begin the global awakening of Christos stasis beings through the kingship arcs, thereby returning the benevolent divine masculine Christos warrior in order to bring cosmic justice to the planet. As he awakens in the planetary body, he remembers the entirety of history, events, and timelines. He remembers every detail of life and nature in which he embodies and preserves the accurate cellular memory as it is recorded in angelic human DNA. When Holy Father awakens and returns to embody his creation, nothing is lost or forgotten. This is the divine plan of the Holy Father in compassionate action to restore balance and unity within the eternal light of cosmic Christos consciousness, in which all of humanity is connected to the solar logos and star systems within the Albion Lightbody. We come from the stars, for we are the stars. This holds the profound meaning of the return of the benevolent and rightful Christos Solar King to planet Earth, the restoration of the beloved Maji Grál King Arthur, the resurrected solar Michael anointed Christ, is rising to be the protector of the Holy Mother and Sophianic Grail, which is the cosmic heart principle of Earth. Arthurian legend. The Arthurian legends are extremely ancient archetypal memories of humanity's origins that go back into the galactic history of Lyra and Gaia, as these particular memories have been seeded directly into the Albion Lightbody in the United Kingdom. The United Kingdom landmass holds both the Maji Grál King masculine architecture for six-dimensional planetary wings and the Maji Grál King female seventh-dimensional planetary wings architecture in one central location in the Albion Lightbody, which apparently has features of geomantic structure that are completely unique and unlike any other continent on the planet. This is why this section of the Albion, located within this island nation's landmass, operates as a powerful headquarters for global awakening and shifting timelines. The awakening Albion holds an important key that brings unification between the sacred rod and staff architecture within the planet, which is the metaphorical Holy Grail that announces the move into the next harmonic universe and opens the timeline of the golden age of ascension. King Arthur is the solar logos twin brother of Yeshua the Christ. However, his purpose in the divine plan as the returning patriarch of the Michaels is to express as the warrior king, which picks up the Excalibur in the tree of life to defend the Holy Mother and all innocent life in this realm. King Arthur is the principle of right action, which gives us the moral courage to stand up for what we know is truth and to protect others from the harm that is created from intentional evil carried out by the false king of tyranny. King Arthur was a real person that was on this planet in the 6th century and is connected to the carrying out of the Emerald Order Guardian Christos mission as the 11th dimensional rod and staff holder, which is the architecture that protects
the 11th dimensional Grail stargates in the Albion. King Arthur's cosmic consciousness body is directly connected to the family of Michael, who are also protectors of the 11th dimensional gates of Avalon upon the negative alien invasion. So he can be considered the patriarch of the Michael-Avian genetics and seraphim memories throughout time. These gates include the Vale of Pusey, Ireland's Eye, and St. Ives Bay in Cornwall. Cornwall is especially important due to the position of the Grail Point and the close proximity of the 12th dimensional Mother Ark Gateway, which holds the Emerald Order memories and knowledge of the Lyran Stargate Aramatena. The return of the King Arthur timeline represents the rise of authentic cosmic Christ consciousness onto the planet through the Emerald Order reclamation, in which he blankets the Albion masculine light body layers with the Emerald Holy Father rays and emerald crystals. He is a cosmic being sent here by Holy Father to be his full expression in this world during the planetary liberation. As Christ, the King Arthur, who had remained in stasis in order for the Albion light body to finally awaken in the planet during the ascension cycle. As a result of recent Paliadorian activations and Emerald Order halls of cosmic records being repaired from the damage incurred from stolen holographic disk translations used in AI timelines for erecting the checkerboard mutations, recovery of the universal organic consciousness body of King Arthur has been achieved. Arthur's mission in spiral time is the embodiment of the 11th dimensional Grail, protector of herogamic, Edenic, and Avalon coding, the universal rod and staff pillar of power codes, and the Emerald Order reclamation through the awakening Albion. Within the name King Arthur is the word Cathar, which directly connects to the Cathars and the Cathara 12-tree grid, which illuminates his divine purpose as the singular masculine Christ force reawakening in the earth to recover the feminine Sophianic essences and fully embody the aeonic pair of Christos-Sophia to guide us into a golden age. The fictionalized historical accounts of King Arthur's dramatized relationship with his wife, Guinevere, were intentionally distorted by the Nibiruans into a romanticized tragedy filled with sexual infidelity and betrayals in order to tarnish and demean the loving herogamic bond that existed between them. King Arthur's wife was not the lover of Lancelot, as much as Yeshua's wife, Mary Magdalene Sophia, was not a prostitute. Instead, these were deeply loving couples that were profoundly united in their spiritual marriage and herogamic bond, through which they served the Christos mission. Through the middle to the end of the 6th century, the Galactic Federation and assorted negative alien factions conspired to steal the Atlantean artifacts that were used as 11th Stargate tools by Arthur, Guinevere, and Templar teams. Arthur and Guinevere are from the Celtic Druid lineages that are the direct descendants of the original Maji Grál kings of the human tribes from Tara, that are the Christos guardians that remained in stasis sleep in the Albion Lightbody and are in the process of reclaiming their fractured parts now. To retrieve these Christos body parts, these are solar Rishic triphasic shield transmissions of the Kundera or rainbow rounds that are flooding certain areas of the Albion, generating an entirely new set of Christic geometries. Rainbow round tables or Kundera.
within the energy matrix of God's source expresses first as sound in the form of the Kundalini, living sound field current. From within the Kundalini, the living light rays of the Universal Trinity are formed, what we refer to as the threefold founder flame of the Solar Rishi or Branu. The Solar Rishi have returned into dimensionalization to directly support the guardian races with running assorted Kundalini currents into the planetary grid system during the planetary emancipation cycle. Esoterically, the term running the rainbow rounds or the rainbow round table refers to the running of diamond sun rainbow current or Kundalini into the planetary stargates and earth grid to restore balance and harmony throughout the planetary systems. To protect the earth, the Christos Knights Templar would go into the planetary stargates and power centers with planetary geomantic structures and etheric light temples and communicate with the Christic forces and then be shown where to run the round table. This refers to 3 to 12 Templars gathering at a stargate location or geomantic center power grid in order to run Kundalini rainbow current and protect that area from intrusion at multidimensional levels. Transmission of the Kundalini current into the planetary grids supports the harmonization of the planet to restore the Christos frequencies and align to the organic timelines of planetary ascension. Once all 9 dimensions of Kundalini frequency are activated in the human light body and unified in the heart, activation into the liquid plasmic light commences, activating the Christos avatar consciousness into the higher rainbow fields known as Kundalini. In this next phase, running the rainbow round tables and installing kingship arcs and Holy Father cosmic rod and staff pillars are designed to support the awakening of the Albion, which catalyzes the global awakening and disclosure timeline. Ruby Sun DNA. King Arthur was embodied in a 10-strand Ruby Sun DNA body, which was designed to help restore the female Sophianic sapphire codes in the solar star chakra, which exists about 6 inches above the crown. This diamond sunlight body part was damaged on the planet during the Nephilim hybridization and when draconian essences are incarnated into the human body. The solar star is held by the female crystal heart rose staff codes and are responsible for receiving communication directly from our Christos avatar self. King Arthur's embodiment returned the sapphire solar star communication with our avatar and supported the return of the corrected universal human 5-star Adam Diamond Sun template back into the Albion Lightbody after the Egyptian Sumerian invasion. The Grail line of the Ruby Sun DNA is also referred to as Indigo Children and holds a hybrid Diamond Sun DNA template that is the result of hybridization made between Nephilim and Elohim genetics. The Elohim are connected directly to the mother lineages, as the Ruby Sun DNA is directly connected to the rehabilitation and return of the true mother consciousness in our DNA RNA. Representatives of the Guardian Host, such as King Arthur and his Templar team, as well as Guardian Akhenaten, chose to embody in Ruby Sun DNA template when they came to the Earth in order to help reclaim and restore the fire letters and time vector codes that were stolen from the Mother's Grail line specifically. The Belial Sons engineered bodies with a digressive DNA template based upon the original Ruby Sun DNA template as a method to hijack the Grail line created by the Guardian Host in order to corrupt the mother lineage and run fallen angelic consciousness into the subsequent incarnations. Through the Ruby Sun DNA, they engineered an 11th reversal DNA strand in which their consciousness race line could inhabit. Hence, fallen angelic Anunnaki hybrids usurped the Ruby Sun DNA template to gain control over
the 11th dimensional stargate, in order to stop the return of the Christos-Sophia consciousness, King Arthur, and his counterpart, the triple solar goddess, through the Albion. In the second harmonic universe, the Ruby Sun DNA became further mutated through the Draco Anunnaki 9-strand digressive DNA. These race lines were used to infiltrate the power elite or Illuminati bloodlines in order to incarnate the fallen angelics onto the earth plane that would serve the negative alien agenda to gain full domination of the earth and to enslave the planet and her inhabitants. We have learned that this was further designed to stop lunar transfiguration in the Buddhic body of the female principle, preventing female solar consciousness rising on the planet, in which King Arthur, guardian of Cathars, plays a very special part in performing the alchemy for the solarization of the Sophia in her Christed ritual. Solar heart twinning in the emerald crystal heart. Within central United Kingdom, a Paliadorian rainbow dragon king queen shield has been placed in the Albion to unite the triple solar archetypes of Arthur, Michael, Yeshua, and Guinevere, Mary Scotia, and Mary Sophia in a crystal heart twinning held within an emerald crystal shield. This unification made between the Solar Logos Trinity in the male and female Christos archetypes is preparing the planet for the installation and activation of the emerald crystal into the higher heart center, which signifies the return of the Emerald Order cosmic heart and related 48-strand DNA to this planet. The source of this eternal light connected to the God realms is beyond any kind of description. Thus, each person is on a unique spiritual path to activate their secret inner heart chamber and approach this immense spiritual power from within its highest virtues of truth or Christos attributes in order to temper the massively high consciousness frequency that it contains. This has been esoterically described as the heart within the heart, as the source of the ultimate divine consciousness by masters in the Eastern traditions, such as the Heart Master, Ramana Maharishi. The emerald crystal heart is connected to the cosmic celestial archetype of the heavenly Jerusalem, the Holy of Holies that exists within the Christos dwelling of the crystal cathedral that is the holiest Spirit of God. This is a secret and hidden chamber in the higher heart center that exists in the center of the male-female twinned heart chakra that is activated into a pure consciousness connection with the eternal light of God. When the heart is being developed, the inner emerald will start to spark and radiate from the source of love within you that will recognize the source of love that exists in others. The Holy Spirit sparks and again will be reunited with the Holy Father within. Avebury Henge. Avebury Henge and the stone circles are in the heart of Wiltshire and have the greatest number of stones in Britain. Even though many of the original stones were removed, their energetic purpose still remains as the etheric standing stones that complete the geomantic purpose of this sacred site's intended function. The stones left standing are in different shapes and massive in size, megaliths that are about 9 to 20 feet tall, guarded by an earth dragon being. This area is an extremely ancient sacred site of immense power that is an important herogamic architecture designed by the Elohim, Blue-ray mother lineages, to awaken the Albion Lightbody worldwide. It functions similar to a cosmic umbilicus transmission point for the cosmic monad of the Holy Father in his emerald ray Arthurian Christos-Sophia consciousness
in order to awaken themselves as the crowned king and queen through the Albion Lightbody. Recently, with the reclamation of the Gaian Mátrix, the Christos Infinity Suns in the 8D portal are preparing the east-west ley lines to open the floodgates of the solar logos rainbow rays that further prepare for the Emerald Order DNA template. This activation of the Emerald Order template in Avebury, umbilicus, is directly connected to the reclamation of the Mother Sophianic consciousness in her triple solar goddess aspect, the counterpart of King Arthur, who awakens to reclaim her parts that have been stolen and cloned, and to transfigure the lunar forces in which she has been bound. This sacred site is the record throughout all time of their sacred marriage and herogamic union. This sacred site is the connection point made with the universal Kundalini Taurus dragon lines, moving east and west on the planet, which connect directly with the solar logos, bringing vertical line connection to one of the four royal stars, Aldebaran, the guardian star of the east ruled by Michael. Hence, the Avebury henge is an ancient sundial that functions energetically like a giant cosmic clock to reset the timelines in the planetary grid network. Its cosmic clock function is the master time clock, which holds access to the memories in the organic timelines recorded in human history, going back to Hyperborea, which links back into the metagalactic core. The cosmic trinity of the solar Rishi are completing their trinity wave braiding shield in this area to create a connection into the Avebury henge to bring forth the Heavenly Father and Heavenly Mother archetypal forces to unite with us all, nourishing and supporting the cosmic son and daughter. The children of the sun rise beyond the tyranny of darkness under the divine kingship and guidance of the new Aeonic pair, Christos-Sophia, which is crowned through Uranus and represented through the Arthurian herogamic union, generating perfect energetic balance between the masculine and feminine principle on the earth, signifying the second coming of Christ. The Sirius and Canopus relationship with Avebury henge are the DNA spiral transmissions of the gold and silver braided energy of the unified masculine and feminine, which are designed to run this braided silver gold current into the Michael Mary lines in order to generate crystal heart twinning and lunar transfiguration. These silver and gold braided energies are streaming into the sacred site, playing the Musica Universalis, which connects to King Arthur's harp from Lyra, to bring the Michael Mary lines into wholeness and resonance with this music. Glastonbury. Avebury has a lesser complement, that is, the heart center reflection of Christos' sacred marriage that is located in Glastonbury. But this area remains blocked with an inordinate amount of extremely low astral frequencies from New Age hijack that make communing with these higher frequencies very challenging. Glastonbury became a feeding ground for parasitic energies when it became famous, in that the astral parasites found an incredible bounty in the mouse confusion that is generated in Glastonbury, purposely diminishing its ancient power as a sacred site through the tourism trap. Thus, Glastonbury is popular in the New Age community and is known for the legends connected to King Arthur, as this area is widely rumored to be his burial mound. This area was deeply enmeshed in the Essene teachings of Christ, practiced in the ancient times by the Celtic population, before the Church of Rome snuffed it out, and since then has been primed for spreading confusion and misdirection by Antichrist forces.
Glastonbury has been relegated as the repository of collective consciousness dream sequences from the astral plane that were placed as artificial holographic images and false light clones, as they have been directed through popular books, movies, and other mediums that are actually found here animated within an astral virtual reality. Thus, the deep imagination and stories of the Arthurian dramas live on here, but they are mostly twisted to fit the eyes of the beholder and what he wishes to see in the reflection of the astral mirrors of delusion. What we wish it to be and what it actually is are vastly different things. Glastonbury is a good case study for astral mirages generated by the collective consciousness that were enamored by what Arthur represents. Tintagel and Ursa Major. Tintagel is a small town on the western edge of Cornwall in a prominent space, as this region is close to an important gateway system that operates as a main hub for operating all of the Trinity gates. Many people that need safe passage when they drop their body at this time are taken through Trinity gates through the Aqua Portal if they are not able to sustain higher frequencies. The Tintagel landscape is gridded into the constellation Ursa Major with direct links into the Polarian Gate. The Polarian Gate is connected to the larger Ascension hosting network that opens into the passageway from the Milky Way to Andromeda, where the Ascension Earth is located in the Gaian Mátrix. The literal interpretation of King Arthur being conceived and birthed at Tintagel by some is actually pointing to the spiritual means through which the solar logos is birthed on the earth when coming from the stars. Tintagel holds the celestial frequency of this energizing solar star stream that is connected to the Solaris Rishi and Arthurian Christ, rather than Tintagel being the place of conception and the literal birth of his physical being. King Arthur represents the solar logos or Christic consciousness aspect that can be connected to through this archetype on the earth. The birthplace of Arthur represents the birth of the golden Christ child, where the solar angelic presence can be communed with by the sensitive spiritual seeker. That solar presence can be intentionally directed to animate and energize the awakening within and that of the Albion body. Through the solar star streams that contain the instruction set for the 11th chakra Buddhic body, Tintagel also represents the dark universal mother principle that has its destiny to eventually spiritually progress from out of its lunar forms in order to be transmogrified through the solar light fire of the Holy Father principle. Thus, Tintagel holds an important piece in the land for lunar form transfiguration, the herogamic path of cracking open the Buddhic egg, in which King Arthur is its natural gatekeeper. Cumbria, Pendragon Castle, and Stone Circles. Approximately 22,000 years ago, the negative alien intruder groups targeted the Celtic and Druid lineages for a genocidal campaign on the United Kingdom landmass in order to eradicate the Melchizedek Christos teachings, Atlantean history, and to spread false records about the Celt and Druid lineages. This was in order to destroy the accurate records of humanity's star origins and historical artifacts, the original ancient Celtic languages that were connected to the original 12 Essene tribes. These were purposely made extinct or erased in order to remove the living light codes that were inherently spoken and expressed through these Maji Grál king lines.
The Celt and Druid lineages go back to ancient Egypt and Israel, where the vernacular is found in Egyptian hieroglyphics using Cymric as the base language. The Welsh language of Cymru is part of the heritage that belongs to the lands in the United Kingdom, whether they are from Wales, England, Cornwall, Scotland, or Northern Ireland. However, the controllers have made historical accounts of Egyptian history as chaotic and confusing as possible in order to maintain the controlled narrative and derail the masses from realizing that the Egyptian timelines and Giza pyramids are remnants of ancient builder technology from our Atlantean past. When these Maji Grál lineages fled the Middle East, they settled into the United Kingdom and Etruria in central Italy, bringing their Celt language with them. Over time in Britain, the Cymric language, spoken in the Welsh region, fused with other dialects. Cumbric, from the region of Cumbria, is closely related to the Welsh language and is said to have gone extinct in approximately the 13th century. What is left in the region is not to be confused with the original Cymric, but it is currently referred to as the Cumbrian dialect, as it shares history with the Celtic language influence. These are the direct Christos lineages and vernacular of the herogamic coupling of King Arthur and Queen Guinevere, in which the seed of the Celtic language and its related dialects activate the cellular memory of the Diamond Sun genetics and the archetypal Christos-Sophia forces rising into this area. The Celts and Druids left their knowledge and wisdom in the stone circles they built for this purpose, to retain the original language and codes of the Essenes, for those that would need them to awaken the Albion in the future. They merge their consciousness into an etheric crystal skull and then encompass the stones to be filled with this crystal intelligence stream. There are over 50 known stone circles in Cumbria, which are becoming increasingly active at this time. As a pure heart and truth seeker, meditation in key areas of the stone circles with the intention to connect your consciousness with the etheric brain present in the stones can relay that information and memory to those who are frequency aligned and wish to be of service to the planet. Cumbria County in the northwest of England and on the Scottish borders has key features which are important in the returning of the word logos of the Holy Father, or the voice of the rightful Christos King to the lands. This area functions similarly as to the fifth dimensional throat center that is connected to the Albion Lightbody that is located in this region. Pendragon Castle is located in Cumbria. It stands above the river Eden, and according to legend was built by Uther Pendragon, the father of King Arthur. Indeed, this castle is holding multiple layers of geomantic structure throughout several dimensions connected to the history of the 12 Essene tribes and Celtic lineages connected to King Arthur, which have consciousness links accessing into the inner worlds and halls of Amenti. Additionally, the castle has a 4-pillar crystal cathedral hub for running rainbow rounds, which contains the communication portal to a hidden solar golden dragon, monadic stasis being, now awakening, beloved King Arthur. Within this hub was placed a watchtower serving as guardianship of this region for the King Arthur fifth dimensional timelines, gently lighting the grid while humanity was existing in a very stormy time period filled with energetic and spiritual darkness during the Dark Age.
Recently, through this fifth dimensional portal, which is activating the throat center of the Albion, it is possible to communicate with the awakening consciousness of King Arthur as he is directly manifesting himself through the emerald ray in the Albion Lightbody. He presents as the Holy Father consciousness of the Godhead in its entirety through all portions of creation, in which he has remembered all fallen and non-fallen aspects simultaneously throughout the timelines in this eternal moment, in order to retrieve and unify all of his consciousness pieces and reclaim all of his kingdom. His Arthurian image appears superimposed within a massively sized emerald ray crystalline waterfall that forms into a vertical rod pillar, which seems to be the God body vehicle that has been built within the Albion in order to hold his immensely vast God consciousness upon the planet. The solar golden dragon egg was reseeded in several places within the Albion to birth the golden Christ child in the planetary grid and protect the authentic Arthurian Christos consciousness. The 12 nights are portions of energetic identities in the constellations that have different attributes that serve to unify into oneness and support the anchoring of the planetary crystal cathedral. One of the main crystal cathedral pillars built to hold the cosmic Christ consciousness on the planet is located in Norway, for it links directly with a sacred tree of life, which nourishes the earthly spirits throughout the nature kingdoms. Norway, sacred tree of life, and Edenic coding. Guardian projects have identified a negative alien black hole technology for dismantling and eviction that has been used to damage the natural planetary grid network and masculine rod functions. These are alien machines that have been operating the Antichrist pillars in Norway. These are smaller pillars that form a ley line network that plugs into one massive pillar intended to hijack the planetary rod system, with extensive layers of embedded alien machinery that extend into the northern tip of Scotland's Hyperborean portal, and then sprawl further into the Scandinavian countries that further plug into the Black Cube Matrix in Mecca. These run AI reversal networks that are used by the negative alien black sun forces to siphon life force from the planet and use it as a tool for maintaining global consciousness enslavement. A major Antichrist technology pillar was identified near Oslo, and this location appears to have been chosen to exploit several different organic portal systems and reverse ley lines connected directly to Hyperborean timelines and Azurites on Gaia. This is a major negative alien agenda pillar network which controls the global circulation of Klipoth current, the reversal current running in the Anubian Blackheart circuitry, particularly through the capture of humanity's sexual louche energy. Dismantling the Norway pillar brought on a tremendous amount of sexual misery, miasma, and sex magic programming to flood out into the grids, which made it clear that this network was used to hijack the planetary tree of life as a anti-herogamic technology for gender reversal. These are intended to spread Antichrist versions of black sex magic rituals symbolizing hermaphrodites and figures with the caduceus, the twin serpent symbolism that is representative of the male and female demons, Black Queen Lilith and Samuel the Black, or Azazel, that co-create the Baphomet forces.
The sexual energy centers have sympathetic resonance to the siphoning machinery pulling from the second dimension and fourth dimension portals in the planetary grid. So this network included tentacles and inorganic time rips in Giza Gate, Sarasota, Florida, and Temple Mount in Jerusalem. These energy captures are harvested in battery tanks and then redirected via horseman pulsing into inciting destructive global events, which are currently being maximized for spreading pestilence programming and terrorizing the masses into submission to the negative alien agenda. The Rondane Mountains in Norway hold the ancient Edenic codes from the seventh dimensional Hyperborean timelines and alignment into the 11th dimensional stargates from the solar logos Buddhic body, which includes a geomantic structure that retains the crystalline perfection of the sacred tree of life, or Yggdrasil. Yggdrasil is the divine structure of the original sacred tree from the golden age of Hyperborea that holds the twinning aspect of the male and female united as the Christos-Sophia in sacred rod and staff. This sacred crystal holographic tree of life is entwined in the landmass of Norway and connects its sprawling branches into many hierarchies of angelic divas in the natural kingdoms of earth. This sacred tree architecture is connected to the Edenic coding, which is designed as a crystalline support structure to restore energetic balance in the lands, nourish planetary waters, and protect the spirits that live in the many different realms of the natural kingdoms on the earth. The Maji Grál druids and Celtic lineages would gather in ceremony around sacred trees that they knew were designated as guardian sentinels from their ancient embodied wisdom. They would exchange offerings of love and then receive guidance and intelligence from the sacred tree about the healing properties of the elements, nature spirits, or the state of the natural world. Thus, these portal networks in Norway were extremely important to correct in the preparation for the next stage of awakening, the higher heart of the Albion, as well as the return of the solar logos Christos frequencies through King Arthur and Queen Guinevere's archetypal forces, which bring forth the building wings and the hierogamic template of unified masculine and feminine consciousness. In order to pervert the natural kingdom and distort gender principles to prevent organic inner male-female unification, the AI machinery in this pillar network cloned multiple founder records and blueprints from the golden age of Hyperborea, including Ascended Master or Azurite identities, which had been trapped and used as a power source for running this reversal network. We have learned this anti-life architecture was blocking the Christostasis beings and angelic spirits from awakening within the Albion by blocking the crown, as this network was distorting the seventh dimensional violet ray Hyperborean links into the Gaian Mátrix and damaging rod and staff coding. In the Norway portal system are extensive constellation star patterns that imprint into a holographic geography linking celestial star frequencies and their patterns into the Earth ley lines. One such ley line link was connected into Corona Borealis, the northern crown, which appeared to be used by the Antichrist pillar to block the seventh dimensional crown chakra from opening in the United Kingdom Albion Lightbody. This corresponds with the current mass psychological operations that are broadcasting propaganda using the word corona, which means crown, to incite mass fear into the population, so they reject the spiritual correspondence to the opening of the crown chakra.
Its other primary function was to invert the authentic Crystal Cathedral Norway pillar through the running of reversals and cloned holograms of the Hyperborean Holocaust, using the Gaian invasion and the subsequent insert of the Gaian phantom body that was lodged in the 8th dimensional metagalactic core. The Amethyst Order Ra Godworld families of the Holy Father led the charge, in which this Antichrist alien network running false rod architecture has been collapsed along with its feed lines connected into several stargates. The Holy Father's Book of the Law, Kingship Arcs, and Paladorian Dragon King shields are in place to help harmonize and heal the lands and restore the rightful crown. Humanity can begin to experience the Holy Father's authentic rod frequency emanating throughout the sacred tree of life on Gaia, which is an important holographic light crystal aspect of the Garden of Eden that had to be corrected in its blueprint in order to awaken the Albion Lightbody. These are the best of times and the worst of times. We must preserve our sacred crystal heart and be the eternal flame holding the light in the darkness. If we can find our inner spiritual compass to follow our loving heart so that we can find what gives us true purpose and meaning in our lives, we will discover ourselves harvesting the inner treasures of our great spiritual reward. If all we can see are the Antichrist games of deception, illusions, and terrorizing fear, we will sink into the field of hatred and suffer defeat from within our own inner Armageddon. The choice is left to each of us, and it is our responsibility to cultivate and develop our heart and inner spirit, to develop virtue ethics, so that we can be as pure and loving as we can be in every moment. King Arthur is rising in the Albion, and nothing can stop the second coming of the Christ to the planet. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos-Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other with a loving heart until next month.